Mimi najulikana kama Anko, na basi nafurahia tena sana kwani ni siku ambayo tunapata kuzungumzia afya yako. Na kuna wale ambao kwa kweli katika jamii wanapata kuamini dawa ambazo wanapewa na daktari hospitalini, lakini kuna vile wale ambao ninavyo jionea katika kurasa langu la Facebook na vile katika Twitter, wale ambao wananiandikia maoni yao wanasema kwa wao wanaamini dawa za mitishamba, kwani zile za hospitali vile zinatoka katika dawa za mitishamba. Na basi inakuwa ni kwako wewe kunipata ama kuchukua nafasi ya kupata kunieleza maoni yako kuambatana na swali ambalo unaangazia katika kipindi siku ya leo. Swali ya leo ambayo ninafurahia tena sana kwako wewe kunipatia maoni yako, nauliza, je, ni dawa zipi wewe unaamini zaidi? Je, ni dawa zipi wewe unaamini zaidi? Dawa za mitishamba au dawa za hospitali, na kwa nini? Je, ni dawa zipi unaamini zaidi? Ni zile za mitishamba ama ni zile za hospitali, na kwa nini? Basi chukua nafasi, unaweza kaangazia maoni yako katika kurasa langu la Facebook, inakuwa ni QTV Kenya. Katika SMS inakuwa ni 20505, na vile katika Twitter utanipata at QTV_Kenya, @QTV_Kenya. Mimi binafsi unaweza kanifuata @Anko QTV Kenya. Kumbuka basi unapochukua nafasi ya kunipatia maoni yako katika swali ambalo tunaangazia, unaweza kukamilisha methali yangu ya leo ambayo inapata kusema usicheze na simba. Usicheze na simba ndio methali yangu ya leo. Chukua nafasi vile ukamilishe pale tu katika Facebook page, katika SMS number, na pia katika Twitter. Unapochukua nafasi ya kunipatia maoni yako katika swali ambalo tunapata kuangazia, nitakuwa naangazia yale ambayo unapata kuniandikia. Ila kwa wakati kama huu mgeni wangu amepata kufika katika studio. Karibu tena sana. Asante tena sana. Tuanze na kujua mgeni wetu kwanza, kwa majina ni nani? Naitwa Andrew, daktari, mmoja wa madaktari wa Kameredo Herbs Clinic. Kameredo Herbs Clinic. Dr. Andrew. Nipata kujua Kameredo Clubs, Kameredo Herbs Clinic comprises of many doctors na pharmacists and na wengine wakwenda kutafuta dawa huko msituni. Pia tuko na wahudumu wa diagnostic wa kudiagnose. Tuko na medical lab technicians pale ndani. Na pia tuko na all kind of stuff. Nipata kujua kutoka kwako Daktari Andrew, kwa nini mkaamua basi kuanzisha hospitali ambayo mnatibu wagonjwa, lakini mwatibu kwa zile dawa ambazo watu wa kawaida wamezizoea zikiwa ni dawa za hospitali, lakini ni zile dawa za mitishamba ambazo mnaenda katika misitu, mnatafuta zile herbs, mnakuja mnatengeneza zinakuwa ni dawa? Mbona mkaamua kuatibu kwa njia hii? Jambo la kwanza, tuligundua dawa nyingi ziko na resistant. Ukitumia dawa za kemikali zina resist bacteria, lakini ukitumia dawa za herbal hakuna resistance. Kwa hivyo unatumia dawa kwa muda mrefu ikiwa ni antibiotic. Na ikiwa ulikuwa kwa stage ya kwanza ya kansa ya ugonjwa wote, hizo cells zinaisha zote za kansa. Na diposa tukaona afadhali emphasize kwa herbal medicine, manake hazina side effect. Ukitumia herbal medicine for some time utarealize hata mwili yako ina improve immunity. Na pia utakuwa na mileage ikiwa ni magonjwa, na ikiwa ni kuna condition umetumia dawa kwa muda mrefu na imekosa kuenda, kama asthma, diabetes, all those genetic disorders zinaisha kwa herbal medicine. And you are given a guarantee. Hapa Kameredo tukiwa na team yetu huwa tunakaa chini, tunaanalyze ugonjwa vizuri. Ikiwa ni ulcers, tunakutibu kwa ule muda unaostahili. Na pia tunakupatia ukimaliza dose yote tunakupatia guarantee ya 10 years. Kwa hivyo tuliona madawa ya miti ikimaliza ugonjwa inamaliza kabisa, hakuna kurudi. Kameredo Herbs Clinic, nipata kujua kufikia sasa mko located wapi? Kameredo Herbs Clinic tuko na branch yetu kubwa hapa Ngara, Blessed House. Pia tuko Meru, Embu, Morning Glory Plaza. Mombasa kuna wahudumu wetu pale Mapembeni, Ivory House. Kisumu tuko pale East West Market. Eldoret, Pemugi, karibu na Library. Nakuru tuko Biashara Center karibu na Safaricom Customer Care. Limuru, Kwambira Market, Thika. We have spread all over. And also we deliver the drugs once you call our number. Kuna wengine wanataka kupiga tu namba, anataka kuchukua dawa, anatumiwa dawa. We deliver through all those
couriers that are all over in the country. Yeah. Nipate kujua kutoka kwako basi bwana Andrew. Hizi dawa ambazo mnatengeneza kwa njia ya miti shamba. Hizi dawa ambazo zinatumika basi na kuwatibu watu. Unajuaje kwamba dawa fulani ambayo umepata kutengeneza inaenda na kuambatana na kumponya mtu kutokana na ugonjwa fulani? How do you make sure that ile dawa itanisaidia mimi? Tuseme nikikuja niseme ninaathirika kutokana na ugonjwa fulani. Utajuaje kwamba dawa fulani itanisaidia? Na mume research aje mkujua ile dawa itamsaidia? Every disease takes almost 2 to 3 years to do the research. Especially for those chronic conditions. We analyze the condition, we see the complications and the adverse effects that are caused by the drugs that you are taking. So we go to the forest, we get those drugs and then we take them to the laboratory. We analyze them and then we see which one is going to fit where, because each and every condition has a complication. And we address those complications. Each and every drug that you are taking wherever, it has an adverse effect. We analyze those adverse effects because ours is to counteract those adverse effects and see that we give you the best. And then there is also the information that has been carried forward by our forefathers. We also keep that one into record. This herbs was used for this particular condition. So we put that one into our testing. So like now for the drug, like now the drug for ulcers, Camzol, we have come up with a drug that increases the mucosa membrane resistance. This membrane is the one that when it gets eroded, it causes ulceration of the stomach. So we come with a drug that increases the mucous membrane. How do you test that one? If you take that herbs, you won't find the mucoid, you won't have mucus in your stool. So you find that drug increases the mucus resistant in the blood. If you take this, if you add another herb that is an antibiotic, and you find that it's curing, it's clearing H. pylori. You know that one that can also cure ulcers, because H. pylori is one of the causes of stomach ulcers. So we combine, and then we take another drug that can inhibit the H2 blockers. It's an H2 antagonist. So we find that this drug is able to antagonize the H2. So we also combine it to our formulation. By the end of the whole analysis, we come up with a formula that we are able to know that this drug is a proton pump inhibitor. Once you take this drug, it reduces the acidity, the secretions of the stomach from the parietal cells. There will be no more secretions. So the patient, once the patient starts taking the drug, there will be no more hyperacidity. In fact, the patient feels that he's already okay. But for us to give him or her a guarantee, we tell her, or we ask the parent to complete the dose for that particular time, because that time we will be able to know that the proton pump inside the parietal cells is not pumping a lot of HCl, and we have controlled that proton pump, the secretions. We will be able to know that the person is now safe from ulceration because the mucous membrane is safe. We will be able to tell the patient that you can now go and eat each and everything, anything that you didn't eat before. Ile chakula huko unakula after a certain particular time. And then we are able to know that if this patient has been suffering from gastric ulcer, most of the gastric ulcer manifest themselves later on as cancerous. We will be able to know that this patient is cured after a particular time. And also the duodenal ulcers. Swali yangu daktari, najua umepata kusema kuna vile mnafanya ile research, lakini nataka nijue yule patient akikuja pale, kumaanisha katika ile hospitali kabla hata umpatie zile dawa, kuna vile ambavyo kuna tests nyingi sana. You must have a endoscopy, you must go for barium meal. Lazima tutoe damu tuangalie kama cause ya ulcer zako ni H. pylori, stool test kuangalia kama damu iko kuna damu,
and then kwa hivyo si mtu anakuja tu anaingia anasema ninaumwa na hapa, it takes time. In fact I challenge those people who sell drugs just like that. Bila kufanya you won't go anywhere. Yes, you won't go anywhere. And then we are happy because our government is supporting us. Tukipeleka hizi dawa zetu, wanazianalyze vizuri, Pharmacy and Poisons Board wanatufanyia they know the herbs, they have done pharmacognosy, so they know what we are doing. Wana recommend, wana acknowledge that the drugs that we are using, they are safe. So they give us a certain certificate, you'll be able now to dispense the drug freely without any problem. Kama kuna swali yoyote kuambatana na dawa za mitishamba, nitafurahia tena sana kupokea maoni yako siku ya leo. Kumbuka unaweza kuzungumza nami katika kurasa langu la Facebook ikiwa ni QTV Kenya katika SMS 20505, ama unaweza kunipata katika Twitter @QTV_Kenya. Daktari, tulikuwa kabla tuende pumziko, kuna wale ambao washaanza kuuliza swali. Moja hapa anajulikana kama Margareta Mage. Anasema anko vipi? Anasema dawa nzuri ni zile za hospitali, lazima ufike hospitali kwa sababu anasema za hospitali huwezi ukajua unatibu ugonjwa upi. Mwingine vile vile anasema anajulikana kama Fidelis. Anasema anko mambo vipi? Lazima uende hospitali upimwe na daktari ndio ujue utatibu dawa gani. Mitishamba hauwezi ukajua unatibu ugonjwa upi. Wengi ni wale wanaamini dawa za mitishamba ni unasema ninaumwa na hapa, nikikuja kwako unaniuliza unaumwa na wapi, nakwambia hapa, unanipatia dawa yenye itambatana na pale ambapo ninaumwa. Ni ukweli? Ni ukweli sana, manake watu wengi wale tunaona ni wale wazee kwa kliniki za herbal medicine, ni wale wazee. Wale wamejua uzuri wa dawa za miti. Vijana wengi wanaenda kwa chemist na kwa hospitali. Lakini wakati wamepata hawaponi, ndipo unaona wanarudia dawa za miti. Ama mtu analetwa na mzazi wake. Dawa za miti siku hizi lazima uitengeneze vizuri kabisa, lazima uipackage vizuri. We follow the WHO regulations. There is a procedure of preparing the herbal medicine. First you have to do the proper extraction of the herbs, and then you have to take it to the machine for milling, and even there are some machines we have for extraction. You extract the active ingredient so that you can store it. And these drugs are once they are dry, they have a good shelf life. Zinakaa vizuri sana kwa nyumba bila kuharibika. Kwa hivyo ni dawa nikikuja ninunue ama nikuje nichukue kutoka kwako, nikienda nayo nyumbani, kama umeniambia nimeze kwa mwezi moja, zile dawa zitakaa kwa ile mwezi. Zitakaa kwa ule mwezi. And the only nimesema added advantage, they don't have any side effect. Because it's if you are taking a strong herbal antibiotic, you can take it even for 2 months. So those 2 months, even if there is a very large colony of bacteria, it's going to clear. Itakiria zote. Sasa hizi na haitakuachia madhara yoyote, manake excretion, njia ya kutoa hizo dawa kwa mwili ni rahisi sana. Nipata kujua kutoka kwako Bwana Andrew, siku ya leo, mbona basi watu wengi wanaamini dawa za hospitali kuliko dawa za mitishamba? Ninapata kujua akina babu zetu kitambo hawako wanaenda katika hospitali, walikuwa wanaingia shambani, unaona anachuna hii majani, anachuna hii, anakuja nayo kwa nyumba, anachanganya pale, kisha alafu anapata kutumia na anapata kusaidika. Mbona siku hizi watu wengi ni wale hawaamini hizi dawa za mitishamba? Nimekueleza hapo ya kwamba we have lost a lot of wealthy knowledge that was used to be carried forward by those generations. Sasa unakuta mzazi hakuelezi chochote, hakuambii mwarubaine inamaliza magonjwa 40, hakuambii moteta ni stimulant. Unakuta hata hakuelezi ni chakula gani unafaa kutumia, traditional food ya kupatia mwili nguvu. Unakuta wazee libido inaingia kila mahali at a very early age. Unakuta uko na low libido. Sasa ukienda kwa hospitali, you are just being treated for a disorder due to lack of the good diet. So if that knowledge was being carried forward even to us, we would even be preserving those herbs in our homestead. Manake unakuta dawa za miti zingine watu ndio wanachomea makaa
kama motamayo, another herbal medicine for bones. Ndio unakuta ati ndio the best one for chako. Ukienda huko Masaini, Goroliti, another drug that is used to make people fat and get strong. Ndio watu wanachoma makaa. So hawajui. Watu walisahau. Si walisahau, wanaona tu ni kuni. So those are the herbs that ukiambiwa na mzee wachana na hiyo ni dawa. There are drugs that used to treat chronic wounds. Zile vidoda vingine haviponi. Sasa unakuta huo mti watu wanaupita tu. There is another Prunus africana. Everybody should be drinking, especially over 50 years, because you are prone to prostate cancer. It's supposed to be there, because once you get prostate cancer, that is it. But if you take it as a prophylaxis, the Prunus africana, mwili utapata hizo shida za the prostate, and we have developed a drug called camcycline, similar to those ones that were used by those old men, that increases your libido, so that you won't have the prostate cancer. Because once your libido goes down, and then you get UTI, you get the prostate, then you get BPH, prostate benign hypertrophy, and then later on you get PSA positive, all those, and then you become you get prostate cancer. So once you start taking camcycline at the early stage, you have a good marriage. 70, 80, you are active sexually, and you won't have prostate cancer. And it also clears any UTI, candidiasis. It's a broad spectrum. Those drugs cannot be, haziwezi kuwa ziko na makosa. Na zamani zilikuwa zinatumika, na wazee walikuwa naoa hata akiwa na miaka 80 na anazaa. Siku hizi who is active at 80 years? Swali nzuri. Nitaachia wala wako nyumbani wapate kujibu hiyo swali. Nipate kujua basi tofauti inakujia wapi daktari? Tofauti inakujia wapi kati ya zile dawa ambazo watu wengi wanaamini na ni dawa ambazo wanapata hospitalini, kando na hizi dawa za mitishamba? Tofauti inakujia wapi? The Bible says we perish because of lack of knowledge. Hakuna mtu anataka kutafuta knowledge ya herbal medicine vizuri, hata kuangalia nini. Watu wanataka tu kuenda lifestyle ya kujipeleka tu. Unapewa kwanza mahali anatumia kadi, ndio anatumia kadi kwa hospitali, hataki mahali ya kwenda kusikiliza vizuri ama kuuliza. Everybody has a right. Ukiwa na condition yeyote, go to the doctor, ask him maswali vizuri. Kwa nini hii dawa unanipatia itaniletea madhara gani? Sasa ukitoka hapo ukipatiwa dawa za hypertension, unaenda unaikunywa, unaitumia for 1 year, and then unafikiria huyo daktari sio mzuri, unaenda kwa daktari mwingine. Ule daktari tena anakuuliza ulikuwa unatumia nini, hii na hii, anakubadilishia another drug, but it's the same anti-hypertension. Unaona kama umeenda mbali sana. Hakuna mahali umeenda. Look for an alternative medicine to clear the condition once and for all. And then we have another problem. Watu wakija kwa hospitali, akikueleza shida yake unasikia ni ulcers ama ni sema ni hypertension, lakini sana kuna ile shida anataka iende kabisa ni low libido. Kwa hiyo anasema yeye kwa mwili yake shida yake sio hiyo vingine, lakini low libido ndio maana yake, hiyo ndio inamweka aibu. Sasa ukimwambie kwanza, you have to be treated any other underlying condition. Kiwa ni diabetes, let it go first. Maliza diabetes. Maliza diabetes. Wacha kukimbilia kutafuta solution of other drug, other conditions that is inakufanya aibu. Kuna mtu hapa amenifurahisha, anajulikana kama Wilson Geshomba. Anauliza, uliza daktari, hizi dawa za mitishamba ambazo wana package, wanaweka kemikali yoyote? Our drugs are low products, no chemical, no preservative, because the drug cannot allow any bacteria to grow. Why should you put any preservative? Anything. It's just natural. It's just natural, and then the way we package it. In fact, that one is the last thing I was to discuss, packaging, because we are heading there. Now we want to improve, everybody should improve the package. So as to preserve the drug and improve the shelf life. Ikae kabisa kwa shelf. Haya, kuna mwingine hapa anaitwa Shirokate, anasema anko muulize daktari wa leo, hizi dawa za mitishamba
ziko na side effect kama zile za hospitali, kwa sababu wanasema za hospitali ukizikunywa kwa muda mrefu zinakuletea madhara mengine. Hizi za mitishamba ziko na side effects? Hakuna dawa haina side effects. Manake hata ukikunywa dawa ya herbal medicine usikie umekura sana, unasikia njaa kila saa, si watu watasema hiyo ni side effect ya dawa? so that is so far hiyo ndio ile side effect nimeona. Hakuna kwa dawa za mitishamba unasikia njaa kabisa, so you need to eat. And that's the reason why hizi dawa zitakikana na wale watu hawakuli vizuri. Zamani lazima mbuzi ingechinjwa, ikatakatwa, nyama ichemshwe, alafu dawa itengenezwe pale vizuri ukunywe. Ikiwa ni malaria inaisha, typhoid inaisha, brucellosis inaisha. Name it. Swali ya mwisho kabla tuingie mitaani, kwa sababu ninajua kuna wale ambao walipata kuchangia, tuweze kusikia maoni yao. Kuna jamaa kwa hapa anajulikana kama Steven Kioko. Steven Kioko anasema, anko, dawa za hospitali siku hizi zimekuwa ni bei ghali sana. Muulize bwana Andrew kama dawa za mitishamba ziko na bei ghali kama zile za hospitalini. Tuseme hakuna bei ni moja, manake anything that is cheap will always be expensive. Anything that is cheap will always be expensive, let alone. But we have tried to reduce the cost by having the production cost going down, and also weighing the purchasing power of the patient, because hatutaki kuweka tena bei ya juu sana. And then we have a principle in Kamirevo: if we don't attain what we want to do, if we don't achieve what we want to do, we have only one principle: we refund the money back. That is clear. Kumaanisha kwamba mimi nikikuja kama mgonjwa nisipone, usipone, we refund the money back. So why should we go for pesa mingi ile itatusumbua kurudisha? I'm telling you, we give a guarantee. Mumerudisha pesa mara ngapi? Ukija useme unataka pesa yako, tunakurudishia. Tangu Kamirevo ianze? Tangu Kamirevo ianze. Mumerudisha pesa mara ngapi? Mara nyingi. Ukisema mimi ni sitaki dawa, nimeambiwa mzee amesema sitaki dawa, rudisha hii pesa, na kurudishia. Why should you charge exorbitantly? Na nikusaidia, unasaidia mgonjwa ako na shida, anaumia. Mgonjwa anaumia, mgonjwa ako na shida, and then umwambie aende akauze shamba. What for? Bwana Andrew bado yupo katika kipindi na anaendelea kuchangia katika swali ambalo tunaangazia hapa katika kipindi. Kwa wakati kama unataka tuingie mitaani tupate kusikia maoni ya wale ambao tulipata kuungana nao hapo mbeleni. Kumbuka bado daktari yuko hapa, na nitafurahia tena sana kupata kusikia maoni yako ama swali yako ambayo inaambatana na mazungumzo hapa katika kipindi. Vile vile swali letu bado lipo wazi, ninazungumzia dawa za mitishamba kando na zile dawa za hospitali, na ninakuuliza wewe, ni dawa zipo basi unaamini zaidi, za mitishamba ama zile za hospitali, na kwa nini? Endelea kuchangia katika kurasa langu la Facebook ikiwa ni QTV Kenya, katika SMS inakuwa ni 20505, na vile vile katika Twitter @QTV_Kenya. Kwa wakati kama utuingie mitaani, tunaporejea tuendelee kuzungumza na daktari hapa katika studio ya hospitali, kwa sababu hiyo ndio inaaminika na kila mtu. Yani hiyo ndio unaamini, cause hiyo ingine ukienda kutumia uwezi ukajua kama itakuponya ama itakuponya, lakini sasa hii kwa kulingana na venye imetengenezwa inaweza kuponya hata kwa haraka. Mimi naamini dawa za zile zimetengenezwa kwa hospitali kwa sababu moja tu. Kama hizi dawa zingine ni za kweli, mbona hazitumiki katika nchi zingine huko, na ndio wanahitaji madawa hata kuliko sisi Africans? Kwa hivyo mimi naamini hizo, kwa sababu hata mimi nikikunywa dawa iwe baya kwangu, narudia yule daktari, ananibadilishia dawa na ananipatia ile itakaoendelea pamoja na mwili wangu. Mimi nasema nikutane na daktari ambao anaweza kuchanganya ziwe dawa, si dawa miti. Ndio maoni ya wale ambao tulipata kuungana na hapo awali. Tutakuwa tunazungumza na wengine tupate kusikia walisemaje kuambatana na swali ambalo tunaangazia katika kipindi. Lakini nafurahia kwa wale wote ambao wanaendelea kuangazia maoni yao. Ninaona Joshua Musungu Barasa anasema dawa ni mitishamba. Jeff Watson Skoba anasema usicheze na simba, katika kukamilisha methali usicheze na simba mla nyama. Eric Wakima anasema mitishamba ndio kila kitu kwangu. Hizi zingine ziko na kemikali nyingi. Rashid Hassan anasema miti
za shamba ndizo dawa halisi, kwa kuwa enzi za baba zetu walikuwa wanatumia dawa za mitishamba, lakini hizi za kizungu hazifurahishi. Steven Sanya anasema, anko, mie tangu utotoni nimekuwa nikitumia dawa za mitishamba kuliko za hospitali, kwa sababu mitishamba, dawa za mitishamba hazina kemikali, tena kikwangu zinaniponya haraka sana, na mimi uzitegemea kwa sababu elimu ya hizi dawa nilipata kutoka kwa baba yangu, akanieleza vizuri kuhusu hizi dawa. Anatutazama basi kutoka upande wa Machakos, Motituni anasema, katika kukamilisha methali, usicheze na simba mwenye njaa. Wengi wameanza kuangazia vile wanaamini dawa za mitishamba, daktari, asubuhi ya leo. Kabla tuende katika burudani, kwa swali moja ambalo nimeona mtu mmoja hapa amepata kuangazia, anapata kuuliza, hizi hospitali zenu, madaktari wenu wamedhibitishwa na serikali kuwa ni madaktari ambao wanaweza wakaangalia afya ya mtu na waweze kudescribe ugonjwa na kuweza kumueleza ni dawa zipi anaweza kutumia? Tuseme hapo Mungu ametusaidia, we only employ qualified medical personnel. We employ clinical officers, people who have done bachelor of nursing, and also pharmacists, because they have done pharmacognosy. So we also employ qualified medical labs technicians. So when you come to Kamiredho, ukija Kamiredho, ukiingia ndani, yes, utakuta receptionist, lakini kabla upatiwe dawa za miti, lazima uende ufanyiwe a thorough investigation. If we find that these are conditions that we need to refer, the doctor will do a referral to a particular specialist. Na mwambie huu mgonjwa investigate vizuri na manage vizuri. Because now we find that some of the conditions, even if we give herbal medicine, it's just a waste of time. Ikiwa ni tumor imegrow, it has to be removed surgically. Ikiwa ni fibroids overgrow, they have to be removed surgically. And the patient has to, akienda hospitali, anaulizwa unataka zitolewe ama unataka kutumia dawa za miti ama unataka nini? Akisema zitolewe, zinatolewa. So we have medical personnel who have worked also in hospitals. In fact, we also will employ locum nurses who are also working elsewhere in other hospitals to come and assist us in diagnosis. If we can't do that, we won't achieve our goals because you'll be doing a mismanagement of the patients. We also calling upon the doctor, or the hospital fraternity. If you have found a condition that you need to refer to the herbalist, refer them to Kamiredho herbs, because we easily manage them and we can give a clear report, just like any other medical hospital. Kuna mgonjwa nilipata kusikia, daktari, muda mrefu ambao umepata kupita, ya kwamba huyu mgonjwa alikuwa anatumia dawa za hospitalini, hizi dawa za kisasa ambazo zinapatikana katika hospitali, lakini alipoenda katika hospitali moja ya dawa za mitishamba, akaambiwa awache kutumia zile za hospitali, eti abadilishiwe mara moja aanze kutumia hizi, na alikuja na mwili yake ilikuja ikamletea shida. Sio vizuri manake mtu ametumia pesa kwa hospitali tayari na akona dawa amenunua, unamwambia aache. Ni makosa sana. Mwambie aendelee na dawa, tafuta dawa ile haina side effect na itaingiana na zile dawa anatumia, and then if you find that your drug is improving, tap off. That's why we have drugs. Our drugs have been analyzed and they don't have any contraindication with the hospital drugs. You can take Camzol whereas you are taking other antibiotics. If you have another condition, you can take, because actually kwa hospitali kuna hizo dawa zile uwezi changanya za hospitali, ati mbili za antacids na zingine antibiotics, lakini kwetu tunatumia zote pamoja. Azisumbuani hata kidogo. Murande tu ule daktari anaelewa ni nini nakupatia. Nimekwambia wengi wetu wamepitia kwa hospitali. Kwa hivyo we know the drug, the mode of actions of those drugs that they are using. So we can analyze that drug. If it's nifedipine, if it's nifelat, if it's any other drug, we know how the drug are working. So when we are giving you the herbal medicine, we know that this drug goes well with that.
we goes that well with that painkiller. In fact, there are some cases that we cancer patients, as we clear the cancer cells, we ask you take very strong hospital dawa za uchungu. Dawa za uchungu tumie za hospitali, manake zetu ziko na ile kazi inafanya ya kupunguza kansa, lakini haziwezi punguza uchungu kama ile ya hospitali. Tukirudi daktari, utakuwa unatupatia maoni yako ya mwisho kuambatana na swali letu la leo, na kwa wale ambao wanapata kutazama, kwa kweli ninajua utakuwa unawapatia maoni yako ya mwisho kuambatana na dawa za mitishamba, kwa kuwa wewe unaelewa zaidi kwa pole. Na on that context, ningeomba niseme kitu moja. Wale watu wako kwa medicine, hizi conventional medicine, wasiogope habo kuambia mgonjwa unatumia nini, ati natumia habo. Muulize vizuri, hii ni dawa gani unatumia, inafanya kazi gani, go into detail other than fighting them back away. Muulize inafanya kazi gani. Daktari wako amekuambia kama zaweza ingiana na hizi unataka kununua, so that we can easily work together. Mnaweza tufanye kazi pamoja, kusaidiana pamoja, tusaidie ule mgonjwa, manake our main objective ni kuhakikisha ule mgonjwa ameachieve uponyaji. Kwa wale wote ambao wanapata kuzungumza na mgeni wetu wa leo kwa njia ya Facebook na kuuliza maswali yao, ninaona kuna wengi kwa kweli wanataka mgeni wetu wa leo aweze kuwasaidia vizuri kuambatana na dawa za mitishamba, kwa sababu wengi ni wale ambao ninapata kuona wanaandika na kusema ya kwamba wametumia dawa za hospitali hawajasaidika, kama hizi dawa za mitishamba zinaweza zikawasaidia. Mmoja pale anaitwa Scholar Kioko, anasema I am Scholar, nilipimwa nikaambiwa niko na pressure, nisaidie, naweza fanya nini? Kuna dawa nzuri sana ya kuregulate blood pressure. Dawa zetu huwa tunazibase na mode of action ile, ikiwa ni blood pressure tunaangalia kama ni genetic, inherited. Tunakupatia dawa zile zina reverse the genetic disorder za herbal medicine. Na pia ikiwa uko na shida kama sasa ya kisukari na ni genetic, we give drugs that reverses those disorders, and they activate the pancreas to produce insulin permanently. Kwa hivyo si ati uishi ukitumia dawa za sukari. Pia pale kuna shida, we only deal with chronic conditions. Chronic conditions kama vile wamama wale hawazai, wako na shida za ovarian cyst, lazima waende upasuaji, ama fibroids hazijamea sana, hormonal imbalance, hajapata mtoto miezi kutoka miaka 2 kuendelea mbele, tunawapatia dawa na wanapata watoto. Na wengi wanakuja wanasema wanasaidika sana. And then we also deal with cancers, prostate cancer stage ya kwanza, haijaenea sana. Tuna deal naye, na ukipimwa hata anywhere unakuta hizo saratani, cells za saratani haziko tena kwa damu. Kuna ndugu moja hapa na anasema anaitwa Joseph Siokionga, anasema anko, msalimie mgeni wa leo, muulize katika hospitali yao wanahudumia mgonjwa kwa njia gani, kwa sababu nilienda katika hospitali ya mitishamba siku moja na hata sikupimwa. Huyo alinisikiza tu alafu akasema hii dawa itanisaidia. Hapo ningesema ni option, you have the option. We mwenyewe uko na option. Kuna zile dawa ziko over the counter. Unaenda nataka mwarubaine unauziwa, nataka moringa, it's over the counter. There is that service everywhere, even in the chemist. But if you want detailed information, angalia ule daktari akona mahali pa mahabara, akona laboratory, angalia ule anaweka daktari wa habo, ule anaweka records zake vizuri, anakupima vizuri, he is able to interpret the hospital report. Ukimpelekea karatasi za zile dawa ya hospitali, anajua ni nini itafuatilia, anajua kuinterpret the laboratory results, mnakaa chini mna discuss, because hapo tu ndio utamchallenge. Ukikuta dawa zake hazifanyi kazi, manake utarudi pia kwa laboratory umwambie niliripoti kwako nikiwa na arthritis ikiwa positive, na nimetumia dawa yako kulingana na dosage na iko bado positive. So you'll be able now to claim even
pesa zako. Lakini ikiwa hakuna record, ni over the counter, hakuna maswali, manaki utamuuliza. So ninge emphasize ikiwa umetumia uko na haja sana na mwili wako vizuri, kuhudumiwa vizuri, spend your time, take your time. Enda kwa hospitali, have your report written down, go through a thorough investigation in the laboratory, have the results attached to your record, and then take your medicines accordingly. Katika kliniki yenu ya Kameredho mnaweka record ya mgonjwa for over 25 years to corner records, and that's why we are able to say that ulcers, diabetes zinaisha kabisa, because after all those years we don't have any recurrence episodes ya ati mtu alikuja alitibiwa ati sasa ugonjwa umerudi tena. Hapana. We have all those records, and we will be able to tell you, you reported to us on this particular date, 1999, 2000, up to now, 15 years. Those people who have been treated in Kameredho keep on referring other patients to us. That's why we have been there for all that long. Anaenda akiambia watu, unasikia ulcers, uko na ulcers, enda Kameredho. Yes. Dr. Andrew, nataka utupatie maoni yako ya mwisho kuambatana na wale ambao hawako wanatumia ama hawako wanaamini hizi dawa za mitishamba. Watu waamini dawa za mitishamba zinafanya kazi, and then wajue ya kwamba siku hizi kumebadilika. You cannot run a clinic just like that. It's according to the WHO regulations. Even the production of the herbal medicines have to be perfect. So we have improved. There is no quackism. Walikuwa wanasema wanatuita quacks. We are not quacks. We are medical personnel. We can even dispense those drugs, but we opt the alternative because we know they are better. Yes, so we know that the drugs clears once and for all, and they don't have a single side effect. Side effect ni ile tu nilikuambia ya njaa na lazima ukule. Hiyo ni kawaida. Dr. Andrew, thank you very much. Asante sana kwa kukuja. Kama kuna yote ambaye atakuwa na swali baada ya kipindi, ndamrifaa kwako ili uweze kumsaidia na zaidi. But thank you so much kwa kuja na kutueleza. Ndakukaribisha wakati mwingine uweze kukuja tuweze kuelezea zaidi kuambatana na hizi dawa za mitishamba na vile zinaweza zikawasaidia katika maisha yao. Lakini Daktari Andrew, kwa kweli mgeni wetu wa leo kutoka Kameredho Herbs Clinic amepata kueleza mahali ambapo kama unataka kutembelea clinic zao unaweza kuwapata. Hama mjini Nairobi umesema Kameredho tuko pale Ngala Blessed House, na pia tuko na ofisi hapa Moi Avenue. Mombasa tuko pale Mapembeni. Marindi tuko pale njia ya kwenda level 5 hospital. Eldoret, Pemugi pale karibu na Reply. Nakuru tuko Biashara Center. Kisumu tuko pale East West Coast Market. And then we also visit other towns like Migori, Homa Bay, and also Narok, and so many other places. Embu, Thika, we are in Main Stage, Jadi House. Embu, we are in Morning Glory Plaza. Nyeri, we normally visit Nyeri every Friday pale Nyeri Star. Nanyuki, tuko pale Jabu Hotel, every Wednesday, Mwea. At least we are all over. Thank you. Thank you so much, Andrew, kwa kukua pamoja nasi katika kipindi siku ya leo.